My brothers and sisters, as you can see mahali hapa, it is a place ambao mmekuwa mkiona wengi katika hii chini ya hizi daraja, mahali ambapo hawa vijana wa street huwa wanalala, na sasa ni mahali ambapo kumejaa maji. Na wakati kama huu wa mvua, unapoangalia vile maji yanateremka kutoka kule juu yanakuja yakienda chini, yakiteremka chini ya hii tunnel mpaka kule chini pale. Kwa ile tunnel ni mahali ambapo pia walikuwa wanalala, lakini kwa sasa pamejaa maji hapa. Sasa mahali nimekanyanga, ukiangalia hizi ni blanketi zao, na hapa ndipo huwa wanalala. Sasa huwa wanajisqueeze kwa hii kona na wanalala hapa. Nilikuwa hapa jana usiku na nikapata wamejisqueeze hapa mahali kuna matope, na kama vile mliona juzi, some of them nikiwapeleka hospitali kwa sababu wanalala hapa wakivuruta hii uchafu. Haya ni maji ambayo yamechanganyikana mpaka na sewage, na sababu hawana mahali pengine pa kuenda. This is the place ambao wanaita nyumbani. My fellow human being, ukiangalia sasa mahali nimekaa ni mahali ambapo hata ukiambiwa ukuje spend even 5 minutes hauwezi. But now these children, they are sleeping here. Huku ndio wanaita nyumbani. Saa hizi wameenda kutafuta riziki, kama vile huwa wanatafuta kuokota vitu. Na haya ndiyo maisha ambayo niliishi, lakini Mungu akanitoa hapa. Ningewasihi binadamu wenzangu, tunaweza tukashirikiana. Hawa watoto wengine wanataka kuenda shule, wanataka kukaa vizuri, wanataka kusoma, lakini mkono wako na usaidizi wako kwa maombi na matoleo yako itawasaidia to become the better people. Mungu akubariki na akutende mema. They are human being as we are. And now huku ambako wanalalanga kumevamiwa na maji, na tunaweza wengine ambao wana